predict the future, so just hold on like you never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know. Well, you are the only one I gotta tell you, gotta tell you. If it's not you, it's not anyone. Looking back on my life, you're the only one I've ever done. If it's not you, it's not anyone. Lord, I cause there's not enough time to love you the way that I want. Cause every morning I find you, I feel the day that I don't. You say that I will lose you, but you can't predict the future. Other things are out of control. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one I gotta tell you. If it's not you, it's not anyone. Looking back on my life, you're the only girl I've ever done. If it's not you, it's not But you are the only one I'll ever love. Gotta tell you, gotta tell you. If it's not you, it's not anyone. Looking back on my life, you're the only girl I've ever done. If it's not you, ¿En busca de diversión? Busca a Admiral Fan para una experiencia emocionante y siéntelo. Cuando busques diversión, busca Admiral Fan. precious and fragile flames, made special handling. My God, what have we done to you?
that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my hand. I thought it was me and you, babe. Now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Don't ever think about it, don't ever talk about it. I'm so sick about it, don't believe us in this way. So confused about it, give me your reason about it. I just can't do without you. Tell me, is this real?
Everybody's disapproval wasn't what she heard. She's the head and seven history. She
in just human nature. It's not good. Good girls do not how they should behave. My head gets so confused, so hard to obey. I kissed that girl and I like bread. The taste of her cherry chopstick. I kissed that girl
Never seen a diamond in the flame. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a turnout town, no postcode of me. I like songs take the radio, stripping in the bathroom, blood stains, fall down, rushing out your room. We don't care.
¿Qué pasó?
Got this feeling on the summer day that you were gone. I crushed my car into the bridge, I watched it let it burn. I threw your stuff into a bag and pushed it down the stairs. I crushed my car into the bridge, I don't care. I don't care. I don't care. I don't care, babe. I got this feeling on the summer day that you were gone. I crushed my car into the bridge and watched it let it burn. I threw your stuff into a bag and pushed it down the stairs. I crushed my car into the bridge. I don't care. I don't care, babe. I don't care.
me. Some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm so sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and make your life become a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Would I think the world's cold, or would I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old.
I'm so pretty to hot, hot damn. Color pearls on fire, man, I'm too hot, hot damn. Make a diamond line, retire, man, I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. And my bad about the money. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause up down, I'm gon' give it to ya. 'Cause up down, I'm gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Stop. Wait a minute. Fill my cup with some liquor in it. Take a sip, sing a take. Julio, I get it straight. Right to Harlem, the holy bed. Jackson, Mississippi. If we show up, we won't show out. Smoother than friends, kind of skippy. I'm so hot, hot damn. Color boys and firemen, I'm too hot, hot damn. Make a diamond wanna retire, man, I'm too hot, hot damn. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot, damn. And my bad about the money. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause up down, I'm gon' give it to ya. 'Cause up down, I'm gon' give it to ya. 'Cause up down, I'm gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Before we leave, I will tell you something. Down, funk you up, down, funk you up. You can do it. Up, down, funk you up, down, funk you up. Up, down, funk you up, down, funk you up. Up, down, funk you up. Don't believe me, just watch. Dance, don't want it. If it's sexy, don't want it. If it's freaky, don't want it. Don't talk about come, join it. Dance, don't want it. If it's sexy, don't want it. Saturday night and we're in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh. Up, down, funk it up. 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 Bonafide stallion, you ain't stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks can't spend it, babe. Lucky much, get a little bit. That chick said, what's the sunset kind? Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, and my toes curl, yeah, yeah. You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way, yeah, baby. Any night, any day. Yeah, baby. Yeah, baby. In the morning or the late. They up, keep me on the rise. Lost control of myself and compromise. You're incriminating, I know disguise.
and you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks, come and spend it, babe. Like a match, give a little babe. That jet set watch the sunset, kind, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy. Say the words on my way, yeah, baby. Any night, any day. Yeah, baby. Yeah, baby. In the morning or late. Hoping no Lambo, I'm on my way. The Drew House, please, oh, with smile on my face. I'm lady, that you're my lady. You got that young. You got the young, young, young. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way, yeah, baby. Any night, any day. Yeah, yeah, baby. In the morning, all the night. Say the word on my way. Nobody ever knows, nobody ever sees. I live my soul, but they know I'm too weak. Most nights I pray for you to come home, praying to the Lord, praying for my soul now. Please don't go. Most nights are hard to sleep when I'm alone. Now please don't go. I think of you whenever I'm alone. Please don't go. Cause I don't ever wanna know. Don't ever wanna see things change. Cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. I'm praying to the Lord, I'm praying for my soul. Now please don't go. Most nights are hard to sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go.
passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you every time. You know I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh no. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you every time. No, I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh no. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh no. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, oh no. When you're done, I'll make you do it all again. All again.
¿Qué quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo. ¿Puedo abrirlos ya? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Que tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Come back, baby. I'm gonna see you. Quiero que tocando me gusta mañana y me diga gozar. Y me suba con tu media que no poquito hacia mí. Quiero que tocando me gusta mañana y me diga gozar. Y me suba con tu media que no poquito hacia mí. Come on. El
¿Qué eres? Quiero que cierres los ojos un segundo. ¿Puedo abrirlo ya? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora, ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Que tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
It's fading past, the time is ending, and such
such a rush, and so unbreaking. The day is gone. Something is changing for the world. This is not enough. It's keeping Verstappen que viene con un disparo y Lance que se mantiene ahí con el neumático viejo, duro, igual que Carlos. Y ahora pues lo que estamos viendo es todos esos pesos como les están adelantando. Es importante en una estrategia, cuando tú vas a una parada y todo el mundo va a dos, como parece que va a ser el caso, cuidado porque ahora Carlos, Stroll, Tsunoda van a perder muchísimo tiempo. Cuando venga toda la gente con neumático joven te va a ir adelantando. Es decir, tú puedes hacer una buena carrera, una parada gestionando neumáticos, pero vas a perder 2 segundos por vuelta cada vez que un coche te adelante. Es decir, cuidado porque te puedes meter en la boca del lobo. Le pasó el año pasado a Vettel aquí en esta carrera y por eso el equipo lo vivió de cerca, ¿no? Stroll fue a 2 paradas, Sebastián Vettel a 1 y la verdad es que Vettel perdió muchísimo tiempo ahí siendo adelantado. Hay mucha gente que está rodando muy rápido, 28-9, vuelta rápida de carrera para Pérez, 29-8 de Fernando y de Piastri. Carlos, que está ahí, tampoco va a poder parar a Russell. Si Carlos está comprometido con una parada y duro medio, tiene que parar no antes de la 30, 32, 33. Ese sería... Claro, pero mira el problema, ¿no? Le ha adelantado la vuelta anterior su compañero. Explosivas, donde irá con neumático medio. Bueno, Toto ahora está haciendo de ingeniero de pista, diciendo que eres el segundo coche más rápido en pista, eres rápido. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque desde hace ya unas vueltas Hamilton es muy importante que coja puntos para el Mundial. De la manera en la que está quedándose el Mundial, es muy importante que Hamilton coja 2 puntos o 3 puntos para conseguir la posición en el Mundial. Por eso entra Toto. Entra Tsunoda. Verstappen vuelve a liderar la carrera. Entra Tsunoda, que lleva neumático medio, pero los demás con neumático duro, Stroll, Carlos y Bottas, no entran a parada. Sí, lo que pasa es que Tsunoda ahora, lógicamente, va a una parada y va a salir ahí detrás del pelotón con un neumático nuevo, no lo va a poder hacer funcionar bien en aire limpio
y luego cuando toda esta gente que estamos ahora vaya a parar, le volverá a adelantar a su Noda, con lo que cuidado con esta estrategia de una parada. Parada también de Stroll, mientras sigue perdiendo posiciones Carlos con esos neumáticos que sigue aguantando, que llevan ya 22 vueltas, mientras Lewis Hamilton, si para Stroll es que va a 2 paradas, que ha ganado la posición a Bottas y que también ya está por delante de su Noda después de la parada. Yo creo que Lance se han dado cuenta de que ahora que vienen todos los coches ya con neumáticos frescos, va a perder tanto tiempo que han cambiado a 2 paradas. Cosa que tendría que hacer Carlos. Carlos tendría que entrar urgentemente. Sí va a 2 paradas, sino que se quede fuera, pero no veo una estrategia, una parada que pueda funcionar. Carlos lo que tiene es que Piastri, Alonso, Pérez son los que le pueden pasar y hacer perder tiempo, pero luego sí que tiene espacio. Y hay que contar que a Carlos le quedan 10 vueltas con este neumático fuera para hacer funcionar esa estrategia. 10, 12 vueltas. Y bueno, ya hemos hablado de las posibilidades del coche de seguridad, que le vendrían muy bien a Carlos si se produce más o menos en ese momento, porque te vas a ahorrar 7 segundos, ¿no?, de parada. Carlos entra. Pues no aguanta más. Bueno, y le ponen otro duro, es decir, van a 2 paradas. Van a 2 paradas, cambiado a 2 paradas. Sí. Pero has perdido mucho tiempo haciendo esta estrategia. Sí, en el caso de Stroll es lo mismo, ha puesto también duro, con lo cual también parará otra vez. No, pero Stroll ya se le veía, pero Carlos, claro, le ha hecho una vuelta más tarde. Fernando bajo presión de Checo Pérez ahora, los dos con DRS, suerte del DRS que le está dando Piastri a Fernando, pero en el momento que único con DRS de Piastri, fijaos cómo se le tira encima a Checo en las rectas. Ya, lo que pasa es que rápido. Pedro vuelve a estar atrapado Fernando ahí, porque con el DRS no puede, mientras vemos a Ocon que gana posiciones, adelanta Bottas. Está atrapado en ese tren de DRS con un coche más rápido por detrás que le va a atacar y le debe estar atacando ya, y sin velocidad suficiente para poder pasar a Piastri. Y en las luchas estas que están por los puntos del mundial, Hamilton ya atacando y se quitará de encima a Ricciardo probablemente pronto. Un Ricciardo que paró, recordemos, muy pronto porque tuvo problemas y el neumático más viejo que nadie. Estamos en la vuelta. Estamos en la zona del hotel, de bonitas estas 2 curvas. Y ya esta zona donde llegas a la última curva, esta es la última curva de 16, con un asfalto mucho más rugoso. Fijaos en la diferencia de cambio de asfalto, donde ya el neumático llega sobrecalentado, ya ese asfalto totalmente, mucho más viejo y abierto de lo que acaba de meter la temperatura del neumático arriba de todo. Estamos viendo ahí, desde luego, la simulación, gestionando esa temperatura, es difícil. Estamos viendo la simulación del Mundial de Constructores, como estaría ahora mismo Mercedes con 3 puntos de ventaja por encima de... Exacto, pero las primeras 20 vueltas Ferrari estaba por delante de Mercedes en el Mundial, y ahora es Mercedes la que está por delante de Ferrari por solo 3 puntos, pero de ahí nos viene. O sea, Fernando ha perdido el DRS. Se ha perdido el DRS y Checo se le echa encima, se tira al interior. Bueno, vamos a ver ahora, porque lo que puede Fernando es engancharse detrás de Checo, y que Checo, pues en una lucha con Piastri también encuentre un agujero, ¿no, Fernando? Porque realmente lo que está claro es que el Red Bull tiene muchísimo más ritmo. Bueno, en velocidad punta además marcó Checo Pérez 332 km/h en el día de ayer. Okay, Pierre, so we did pick up some damage with that contact with Hamilton, but we are closing on the cars in front. Está preguntando Gasly ¿dónde perdemos y dónde vamos bien? ¿Por qué, ¿por qué somos tan lentos? Y dice, teníamos algún golpe con él, algún daño con el golpe de Hamilton. Un Hamilton que sigue adelantando a Ricciardo ahora, ya está octavo. Pero Tony, esta información se la tendrían que haber dado antes a Gasly. O sea, lo que no puede ser es que Gasly diga ¿por qué voy tan lento? A ver, tienes que decirle, hacerle un update de lo que le está pasando a tu coche, porque si no, como piloto, estás ahí en una guerra, ves que todo el mundo te adelanta o que tu compañero de equipo se escapa, necesitas esta información. Sí, totalmente de acuerdo. Madre mía, qué rápido ha recortado la distancia Checo Pérez, ya está encima de Piastri. Fernando ahí tratando de agarrarse ese rebufo para poder beneficiarse también del DRS, lo hace, no tiene todavía DRS Checo, esto le va a servir a Fernando para pegarse un poquito más, para respirar un poco más. Mundial de Constructores, McLaren sigue siendo el cuarto, Aston Martin el quinto. Alpine no puede llegar en ningún momento a... No, yo creo que ahí está todo bastante consolidado, es la segunda posición la que está en juego. Subido
En el coche de Checo, octava velocidad, y nos marcan en la izquierda la velocidad punta alcanzada, que no sé si será muy útil para el piloto. No, realmente no creo que sea lo que más le preocupe. Mira más los números de la derecha, que son el último tiempo de la última vuelta, que lo veíamos ahí, el 29.5, y en la referencia, o 29.5 no, la vuelta más rápida que había hecho y su... Luis fastest car right now. Pero bueno, ¿a Toto qué le pasa? Sí, Toto cuando va el tema... ¿Peter Bonington está ahí o se ha enfermado? ¿Le ha sustituido Toto? Es algo que Toto no se puede aguantar y tiene que decirlo. Pero Tony, yo no creo que esté haciendo de ingeniero, está haciendo de psicólogo. Sí, pero eso ya lo hace Bono. Normalmente eso lo hace Bono. Mientras tanto vemos a Gasly que se quita de encima a Bottas que no ha parado. Y seguro que no ha parado. ¿Quién ha hecho la vuelta rápida, Stroll, 28.8. O sea que no, lo de Hamilton, el mensaje de Hamilton es una verdad a medias. No, claro, Toto está motivando, ¿no? Para motivarlo tienes que decir toda la verdad. Tienes que convencer de una verdad que puede que no sea cierta. No, pero es verdad que Hamilton tiene buen ritmo, pero tampoco es que sea un detrás de él va más rápido. No es tan espectacular, no es el coche más rápido en pista. Pérez está ya detrás de Piastri. Y con DRS vemos que Fernando lo ha perdido ya. Mal augurio para el piloto australiano, que no va a poder detener al mexicano que viene con un misil. Eso sí, si Hamilton encuentra la motivación que Toto le está intentando transferir, es posible que se acerque porque está reduciendo la distancia con Fernando poco a poco. Bonita esta cámara que podemos ver perfectamente las marchas, el estado de la batería, la velocidad, el delta time, ¿no? El tiempo que está respecto a su vuelta más rápida, ese más 0,4, es que ha perdido 4 décimas en esa vuelta rápida. Bastante simple en esa página, me imagino que tendrá otras configuraciones con más información. Sí, pero obviamente cuando están en la batalla, en modo guerra, los pilotos ni ellos quieren ni nosotros debemos darles más información. Y vemos ahí la repetición de Carlos adelantando a Hülkenberg, carrera complicada para Carlos, Sí. Teniendo en cuenta que tiene que hacer otra parada más. Objetivo puntos, no hay que olvidarse, el objetivo puntos y su último stint será con medios. Fernando ha perdido el DRS y ahora se lo está sufriendo en el sector 2. Viene Hamilton 7 décimas más rápido. Ha caído ya 2 segundos de Checo Pérez, que ahí lo intenta otra vez, lo intenta y lo consigue. Se mete en el interior y le gana la posición a Oscar Piastri. Mucha velocidad la de Checo, ya está muchos adelantamientos. Mucho respeto de Piastri, sabe que no es su lucha, porque realmente pues debería haberle parado todo lo que hubiese podido, porque Norris está adelante y es la próxima víctima de Checo. Trabajo de equipo. Hay 4 segundos ahora entre Pérez y Norris. Y vamos a ver en aire limpio la velocidad que puede imprimir ahora Checo a su Red Bull. Y cuidado que Norris ahora mismo en la clasificación virtual del campeonato pasaría a ser el cuarto por delante de Fernando quinto. Y si Checo le pasa, no, porque está por un punto. Carlos adelante, se quita a Bottas, que sigue aguantando con 27 vueltas de neumático duro ya acumuladas, pero claro, rodando muy despacio en 31 alto, mientras Stroll, que llega a la altura de Ricciardo, el atardecer en el fondo, ahí teniendo todavía más vistosidad a este escenario de Abu Dhabi. Stroll que llega hasta la altura del Alfa Tauri de Daniel Ricciardo, luchando ya por zona de puntos. Y un Leclerc que pensábamos que estaba, hasta Ferrari estaban sorprendidos de la posición en parrilla, que no se veía, se había sido una vuelta muy buena, pero que a ver si la podían repetir o no. Fíjate, está aguantando esa segunda posición. Sí, el Ferrari es un coche que este final de temporada de la marinera, Las últimas 7 carreras, 5 poles. Ahí está Stroll saliendo de la aspiración, le gana fácil a Ricciardo, sí, y ya está décimo. La mala noticia para Stroll es que también va a tener que hacer otra parada, Ha repetido neumáticos, del duro ha pasado al duro, así que en algún momento tendrá que utilizar el medio. Y el siguiente para Stroll será Tsunoda, que ha llegado a liderar la carrera y ahora está... Nada cambia por delante, vida tranquila para Max Verstappen, 6 segundos de ventaja sobre Leclerc.
sigue teniendo cerca Russell, tercera posición para el piloto británico, que ahora mismo está a menos de 2 segundos. Momento de pausa. Carrerón de Russell, muy en la sombra, pero cómo ha adelantado a Piastri, luego a Norris también en el pit stop, pero cómo viene y vuelta tras vuelta, cómo va recortando esa diferencia con Leclerc. Es un rival incómodo, sobre todo porque en el último sector el Mercedes, sobre todo Russell, va muy rápido, ¿no? Es el típico sector donde la degradación de goma es muy alta y marca las diferencias, pero Mercedes parece que va muy bien en ese sector. Bueno, le ponen el punto de mira a Hamilton en la persecución a Fernando Alonso. Calculan 3 vueltas de seguir con el ritmo que tienen ahora mismo para alcanzar al piloto español que está ahí delante. Vemos la distancia. Hablando que está rodando en 30 bajo, Hamilton viene en 29 saltos, le está quitando unas 2 décimas por vuelta. Sería importantísimo que Fernando se pudiera enganchar al DRS de Piastri. Importantísimo, porque está ahí a 1,6, 1,7. Sí, porque Hamilton pero tiene un pelín más de ritmo, pero poco, poco. Bueno, tiene un neumático más joven también, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se le va a ir gastando, degradando también. 17 vueltas de neumático para Fernando, 14 en el caso de Lewis Hamilton. Sigue tratando de recortar sector a sector la distancia. No descarten que aparezca Toto Wolff de nuevo para darle ánimos. Aunque creo que ahora no hace falta porque tiene un objetivo que seguramente le resulta suculento, poder competir otra vez con Fernando en pista. Mientras Carlos recortando distancias con Pierre Gasly, pero subido ahí en la 14ª posición de la clasificación. Estamos en la vuelta 31 de 58, todavía queda media carrera, Queda media carrera y todavía una parada por lo menos, sí. Para todos. Bueno, queda todavía mucha tela que cortar y la verdad es que las diferencias son pequeñas. Exacto. Excepto a quien sabemos, ¿no? A Verstappen, ¿no? Que Sí, pero segundos, pero todos los demás. Llevamos cuidado, una mala parada. Llevamos 31 vueltas, no hay ningún doblado. Quiero decir, está todo comprimido, estamos en... Es verdad que hay un minuto de diferencia, un poco más de un minuto del primero al último, pero vamos, los 20 coches en 67 segundos. Y espérate que no pase algo que genere una situación de coche de seguridad, que podemos tener un lío en pit lane increíble. Sí, porque hay varios coches que les tocaría entrar, sí o sí. Fernando luchando para meterse en la zona de DRS con Piastri, de momento no lo consigue. Mientras no lo haga, Hamilton le va a seguir recortando 3 décimas en la última vuelta. Fernando está apretando un poquito más para está pegarse apretando ahí, a tope, Antonio, a tope. Pero un poco más de la tope de antes. Hamilton. Un poquito Y más. el problema de apretar a tope es que te comes el neumático, ¿no? En este circuito, ¿sabes? Si no empiezas a levantar en las frenadas, dejar que se enfríe la parte trasera, el neumático dura muy poco. El duro también, no solo el medio. Mientras tanto estoy mirando parada de Ricciardo, estoy mirando a Norris que está rodando en 30s, no sé si porque está gestionando neumáticos o porque ya no hay más, pero le está quitando 6 décimas por vuelta a Pérez, que sigue progresando y sigue rodando muy rápido. Se ha quitado la presión Checo Pérez también del campeonato, ya sabe dónde va a terminar y eso le hace ir más ligero. Y algunos se podría plantear ya en la segunda parada. A partir de ya la próxima vuelta se abre la ventana de la segunda parada para todos aquellos que van a poner un duro como segunda acción, es decir, los que han salido con medios. Carlos, que tiene delante a Pierre Gasly, todavía sin DRS. A Gasly que se le acaba la energía, llegan a la frenada de las 6. Todavía me acuerdo del adelantamiento hace unos años de Carlos en esa misma frenada en la última vuelta. A Nico Hülkenberg con la presión de Ricciardo que tenía detrás. Tuvo que sacar los codos. 29-1, vuelta rápida personal para Max Verstappen. Para que se hagan una idea, le ha metido 7 décimas a su más inmediato perseguidor, que es Leclerc. Y eso hace que todavía se vaya más lejos. 7,7, 7,8. Sigue aumentando la diferencia de Verstappen y seguro que no lo está dando todo. Seguro que todavía se está guardando algo. Russell se acerca peligrosamente a Leclerc. Mientras Mundial de Constructores, actualizamos situación. Deja libre el camino a Carlos.
Ahí está la segunda posición de Mercedes-Ferrari, que sigue Mercedes por delante de Ferrari, pero vamos, que esto cambia rápido. Ahora parece que lo tiene más controlado Mercedes. Pero Carlos está al bajo. Va la parada. Va la parada de Gasly, que evidentemente no va a ayudar. Qué difícil es esta salida del pit lane. Con neumático medio frío, en una bajada, con un muro delante. Cuando haces esa bajada solo ves el muro delante, ¿no? Una pequeña bloqueada de rueda, tal, te vas recto. Pero ¿cuánto tiempo hay, no? Es una de las cosas importantes. Cuando vienes aquí has de practicar la entrada y salida del pit lane, sobre todo la salida, porque hay tiempo, hay mucho tiempo. Pues mientras tanto, Norris, viendo ya en el retrovisor, le llaman a Norris a boxes. Sí, estaba teniendo problemas de degradación y venía Checo metiéndole medio segundo por vuelta, se ha tenido que defender. Y ya sabe lo que decíamos, la ventana para los dos paradas, poner duro, debería de poner duro y hasta el final. Será interesante lo que haga ahora Fernando, también, porque le puede lanzar un ataque a Piastri, cosa que no ha podido antes. Sí, en cuanto tenga Hamilton. Lo que pasa que es muy pronto, porque luego tienes 24 vueltas por delante, ¿no? Es muy pronto. Sí, pero 24 vueltas son llevaderas, es decir, hay muchos pilotos. Fernando lleva 21 ahora con el duro. Sí, no, y además una cosa muy importante, es mejor 24 vueltas en aire limpio, sí. Exactamente, con más goma y el coche más ligero, que 21 vueltas detrás de Por eso te digo, no me extrañaría ver un Fernando ahora cubriéndose no, por si llega Hamilton, vamos a ver ventanas para Fernando. Es que Fernando está en una posición incómoda, no, porque caería delante de Albon. Hamilton te lance un undercut, ¿no? Sí, pero entre en boxes. Fernando saldría detrás de Carlos. Esto es lo que nos están diciendo ahora. Para los dos paradas es ahora la ventana, vuelta 33, ya hace una vuelta que se abrió. Pero Fernando caería delante de Carlos y probablemente detrás de Carlos, pero con 5 segundos, 6 segundos de aire limpio. Bueno, Russell ganando. Sí. A pesar de su duda. Sí, exacto. ¿Estáis seguros de que no se ha convertido esto en una parada? Quedan 24 y lleva 21 de neumático, Lleva 20 de neumático. Eso es Fernando, que sigue en pista, Sí, aguanta todavía. Está aguantando ahí con un jabato. Ahora ya, en esta última vuelta, solo una décima le ha metido Hamilton, Lo tiene ahí a 1,9, lo tiene ya más o menos rodando en tiempos muy parecidos. Quemando las naves ya, lo que le queda de goma para tratar de defenderse de la llegada de Hamilton. Vamos a ver si Hamilton reacciona, si le quieren lanzar un undercut o no a Fernando, que podría ser un peligro. Ha parado ya Russell, veremos qué hacen los demás. Mientras con ruedas nuevas Norris empieza a apretar para hacer vuelta rápida de carrera. Fernando sigue tirando como una bestia. Exacto, le están diciendo a Russell que el outlap es crítico. Eso es porque Norris venía por detrás, obviamente. Norris se ha quedado justo detrás. Buena jugada de Mercedes. Sí. Hay que... Ha ganado la posición a Norris. Se ha protegido, Norris ha hecho la parada y ha reaccionado Mercedes rápido en la vuelta siguiente, por eso... Pero no me extrañaría que Hamilton entrase también. Llaman a Leclerc, parada de Leclerc. Exacto. Ahora. Se está moviendo el tema, hay que empezar a... Todos los que tienen opción de atacar al de delante y lanzar un undercut, es ahora. Parada importantísima para Leclerc, porque realmente viene... Ay, se le ha quedado medio parado el coche saliendo, Cuidado que sale con delante de Stroll. Oh, no, la sale un poco raro. Sí, ha salido mal. Sale por detrás de Stroll. El tema es que Stroll está parando a Russell. Exacto. Y parada de Hamilton también, Ataque a Fernández. Parada de Hamilton. Ha sido muy buena. Esto le puede dar un poco una vuelta. Bueno, en la siguiente vuelta tiene que entrar Fernando ahora, Ya veremos si no está bien. Leclerc por detrás de su roda, por delante de Stroll. Exacto. Y justo delante también de Russell, que está ahí, con Norris, que son los peligrosos para él. Y Stroll, que está haciendo el tapón a Russell Norris, que obviamente lleva el neumático más joven, pero una parada más. Pero bueno, debería caer Stroll. Estamos ahí adelantando todas las minutas de goma y eso dificulta luego la frenada.
tirar el copyright, las cámaras. ¿Qué? Nos van a tirar el copyright. Ah. Y si no fuera o sea, va a haber gente viendo eso. Estás criticando. Ya, el primer hecho ya, yo no sabes. Pues salir a los tuyos. ¿Cuál? Ahora, igual, pero falta comparar Norris, o sea, falta comparar Norris, Russell, vale. Cuidado, cuidado. Mira, ya acabo de parar a los ahora. Otra. Cuidado. Séptimo lugar. Todo. ¿Qué? Sí, pero falta comparar ahí con Sam. Además, no te tira la retransmisión por el audio. Hombre, no, te las tiras por el audio. No, te escribes y te transmites. El audio no pasa nada porque yo veo, escribes en Twitch, te transmites, todo. La música sí, las transmisiones no. O sea, ¿Qué quieres escuchar? ¿Estás diciendo una cosa? Vale, se lo claro. Porque todo está bien. Pero si en Twitch hay gente que transmite solo el audio y no les manera. Ah, claro, en YouTube no transmite. En YouTube ahora mismo no te pones una música o una audio. ¿Está sin música? No. ¿Ruido ambiente? Pero depende de lo que ahora se está hablando la Fórmula 1. Los micrófonos estaban afectando la Fórmula 1. ¿Se ponen ya la mesa? No, no está hecho. ¿Por? Porque además hay gente que está comiendo. Sí. No tuvo. Queda media hora. Para que empiece, se puede. Pero. Puede ir calentando. Me preguntas y te contesté. Pues una más. No, bueno, vamos a tapar esto. ¿Quieres tapar esto? Sí. Ya quedan activos. ¿Está todo? Sí, sí, está todo. Pásame la botella de eso. No. Vale, la que más la botella.
Cabrón, te dije una cosa que no te la he puesto ahí, cabrón. Sí. Cuidado. The first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually everything into one centralized place. So the first day. Before Monday.com, our teams worked on different platforms, we couldn't find stuff, things were falling through the cracks. Monday.com didn't just close these gaps, they sealed them shut. Like every detail of our work now has a place on a platform that's easy to use. That means that anybody in the department can easily track any process or project. At any given time, I can rely on Monday.com to tell me who's working on what and where everything stands. It's made our team faster, more agile. We're just better. Papá, ¿qué mesa juego? ¿Helado? Hoy no está lloviendo, no hagas que llueva. La mesa 7. Dios, como me gusta que me vean en la grada, magia. Qué bien, siempre me toca la mesa 2. Cuidado. Cuidado. Matado, ¿sabes?
Vete espacio y ves. Deja calentar la día.
this way. You say nothing more than me. Say your face when you leave. Lightning, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at them.
Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I'm giving you $1. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down, but I'll get back up again. You can call it how you wanna. I'm giving you $1. This time I ain't gonna run away. This time. This time. This time I ain't gonna run away. Not this time. Not this time. Not this time. This time I ain't gonna run I could lift you up, could show you what you want to see, take you where you want to be. Be my love, even if the sky is falling down, I know it will be safe and sound. Safe and sound. I can feel your car. My river won't do
¿En busca de diversión? Busca Admiral Fan para una experiencia emocionante y siéntelo. Cuando busques diversión, busca Admiral Fan.
predict the future, so just feel like you never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one I have. I gotta tell you, if it's not you, it's not ever. Looking back on my life, you're the only thing I've ever done. Yeah, if it's not you, it's not ever. Lord, there's not enough time to love you the way that I want. 'Cause every moment I find you, I feel the day that I don't. You say that I will lose you, but you can't protect the future. Certain things are out of my control. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one I have. Gotta tell you, if it's not you, it's not ever.
Say it's us and not me, baby.
searching for you. I heard a cry within my soul. I never had a yearning cry like this before. Until you cried through my door. All of my life, where have you been? If I'll never see you again. Did that
just human nature. It's not what good girls do. Young how things should be handled. My head gets so confused. So hard to obey. I kissed that girl and I liked it. The taste of her cherry chopstick. I kissed that girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It feels so right, it feels so right. Don't mean that I live tonight. I kissed that girl and I liked it. I liked it. Our smiles are so magical. Soft skin with so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed that girl and I liked it. Taste of her cherry chopstick. I kissed that girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It feels so right, it feels so right. Me that I live tonight. I kissed that girl and I liked it. I liked it. By the way I was, if the heartbreak changed me, maybe. But look how wet I am, the earth. I'm okay already, so move on, it's scary. I'm not waiting for me at all. You don't wanna see me. Esperate che si vada. Date fammi il tuo tempo. Date fammi il tuo tempo. Allora. Sono cartas blancas, ¿no? Your body
esperando que me los traigan. ¿Vas a sentir referee? ¿Vas a sentir referee? Sí, deberías comportarte. ¡Referee, cabrón! Te voy a decir así, ¿cómo hace que nos ponga hasta aquí? Dos blancas, no apuntar. Molaba sacares unha foto, esta xente así toda espera. Cando vos poñedes para contar, poñedevos todos, ya espera. El árbitro fotógrafo. Espera, vale, veña, vale. Punteiro. Suerte aos cuatro. Así va bien. Era referee. Buen referee. Ya empezamos bien. Es el único que hemos visto. Así da un sacadrín. Ah, ¿vas a felicitar un chico? Sí. Strawberry champagne on this. Lucky for you, that's what I like.
Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. The heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run to know what you need. Adriano, Chancero, segunda partida saca Champs. You run at the single time. So baby, it's the perfect time. I'm just trying to get you high and fade off this love. You don't need a lonely night. Baby, I can make it right. You just got to let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you.
like I'm alive again. Turn your magical, maybe she'd say.
Scientists of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and hold me. Oh, when I rush to the stars, running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody saves it. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody saves it. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Adrián 3, Xan 2, partida 6, saca Xan.
Encara només fan dos, partida certa i saca de llana.
Sigan Pedro. I'm feeling
Joder, es una expresión, macho. Ahora no se puede decir nada, tío. Jopelines, mamá. Ah, ok. ¿Qué ves? Lo tenía que hacer yo. ¿Me dejas irme para casa? Dale, un poco arroz, vai levar. Pero venía un poco de luz. Sí, pero es que yo mañana me despierto a las 5:30, espabilado. Tengo que ir al gimnasio.
Venga, vamos a hacer el podio rápido, que hay gente que tiene coche. Coche. ¿Eh? En camino. En camino un coche, un buen camino además. Venga. Y apaga algo más, si quieres. Venga, vamos. Venga, acabamos. La rodilla. De nada, Sí, que no van a traer unos vaqueros, o unos cuchillos, madre mía, la no muerde, cuidado. Creo que me va a morir, pero me gusta trabajo que tal. Es más que en casa. Se no estuve en la Serían como un contra mí que se llaman una. A ver, venga, dai un poco, ya. Pero en plan así,
¡Ay! Sí, saca la foto. A ver, yo porque Yo lo intento, pero no puedo caminar. Pero bañado. Pero yo voy a hacer más importante. Es lo mismo, muy bien. Fallo muy bien, fallo bien. Muy fuerte. Uno por uno. Es que se me divertido. Bueno, benvidos á entrega de premios da segunda proba do circuito galego junior. En terceira posición, semifinalista, o xogador do Club Villarteo, Xan Rovira. Forte. Entrega, presidente do Club Villarteo, Enrique Rodríguez. Enrique Iglesias para... Buenas, Xan. Bravo. Semifinalista tamén a terceiro clasificado, o xogador lucense do Club de Villarabais, Joel Martín. Subcampeón da segunda proba do circuito galego junior, Adrián Pedroso Carreira do Club ganador. Foto. El ganador, dependiendo del resultado de la primera prueba, el jugador del Club Villarteo, Álvaro La Mamerena La. No, aceitunas no, pero más poco, porque como no me gustaban. Y un quesito de queso así para llevar. Como en 1993 no me gustaban las aceitunas, sí. A lo mejor no parece. Como moito o primeiro, o sea, a primeira mitad, o sea, 3 partidos.